nti abantu babadde tebalina olwaleero ne babeera nga ate embeera yatabuse neetabukira ddala. So n'olwekyo mu buli kapasite abantu mwe bali bakoseddwa, abantu abagenda ebweru ebyabwe si birungi, and companies zino nazo ezimu ziri private, tezirina maanyi gali awo gayinza kusustaininga abantu bano nti oba jangu mugira mubeera wano tubakuume tomanya. No, these are private businesses. These people are paying staff, they're paying rent. These people have licenses to give to pay. So olaba nti buli omu alina okubeera nga waali yenyweza, kubanga ebintu si birungi n'omulimo gumu. Then tugenda ku bantu bano baali batundira mu bino musajja bali ku ddembe, abantu abatundiramu obutale obw'enjawulo, nabano abaali batambuza nti nze olw'okunambira nateete, olw'okusatu mbeera bwayise, olw'okusatu bambira mitiyana. Abantu abo bono olwaliro tuli mu kwebuuza abantu abo bali mu kulya ki? So nno mikwano gyange, ffenna nga bwe tumanya embeera eyo nga bweriwo, tulina okwenyweza. Alina ng'olina ky'olina osobola okuwa ku munno ng'olina, because eggwanga lino nga bwe liri, yes mulimu hardships, naddala wano e Uganda ekintu ekiriho ziba ssente, nti obuzibu bwa ssente, bintu bibiri. E Uganda teri mirimu, teri ssente, but waliwo abantu abalina ssente nga balwanye. Kakati abantu abo batyo era be bayambye mu bino ebiseera nga bwe tulaba nti abantu abataafaana emmere ya gavumenti onokulaba ku TV nga oli bamulaga luli ng'awanjaga n'owulira nti ate bamukoze ki. So abantu be batyo tubeeyanza, era nze ndi musanyufu nnyo eri NGOs ez'enjawulo zikoze nnyo 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 nnyo, era ziyongerere ddala. Omuntu alina agabeko ng'okakasa muli mutuufu, nina olidde akawunga kano sobola okukituusaako, byenjawulo byetuusaako, waayo eri abo abantu, kubanga tulina okutaasa abantu balina okusigalawo baleme kutufaako. At least abantu baffe nga babadde bafa mu mbeera yaabwe, oba bubenje oba bulwadde obulala naye nga si COVID-19, population yaffe erina okubeerawo, twetaaga abantu, okisegedde. Abantu abo bajjajjaffe, abantu abo bamama baffe, basengaffe, bakitaffe. So we need them here. So tulina okwongera okubeera nga twekuumira ekirwadde, era nga batugamba nti it is everyone's responsibility, kitegedde, okubeera nga weekuuma, okubeera nga weeyonja, okubeera nga togenda nnyo mu public nga tolina nnyo nsonga, kubeera nga twekuuma. Embeera eno tusobole okuba nga tugiyitamu, naye embeera eno bw'ekya twali nti nkuba egenda kukya, naye bw'eneekya enteekateeka yaffe eri etya. Awo bwenja okubeera nga ate nkomerawo tutemeteme ku nsonga ezifaananako bwe zityo. Naye nga mbaagala nnyo twongere okukkiriza nti obulamu bwe bugagga, so tulina okuba nga tubukuuma bulungi. Buli omu waali bw'aba abeera, abasajja oba abaami, gentlemen, ng'osobodde okubeera nga olwaleero you stand with your family in this situation, nga todduse tokoze eki, nga you still provide with them, nga you still provide them with basic needs, mmere na biki. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne bamama basobodde okubeerawo nga temuleese butabanguko, temuyumba, temukola ki, nammwe mwebale nnyo, because we are seeing a lot of things that are happening, so far. Batugambye nti waliwo emisango 30 almost egya gundi, egya domestic violence n'ebirala. So olaba nti embeera eno abantu tebagimanyira, people being together, spending more longer hours together. People ain't used of this. So nakyo tunokisako stand, we see how the black families, how they should handle themselves, how we should be living and our children. So nabyo tuli biraba, naye ng'olwaleero abaami abasobodde okubeerawo mwebale nnyo, n'abakyala nammwe mwebale nnyo. Tukkiriza nti ensi bw'eneetereera tujja kwongera okubeera nga tetukola obulungi, buli omu mu mbeera yo, oba okola ki. Ngamba mu section mwoli, omusuubuzi ojja kuddayo okole, omusomesa ojja kuddayo osomese, omuyizi ojja kuddayo osome, omuyimbi ojja kuddayo oyimbira abantu bo. Mu mbeera yonna tulina kukkiriza, naye nga
ebitali birungi birina okwogerwako. Dr. King yagamba nti obuzibu obutandikira weewano nti nga byewandisobodde okwogerako ng'obiraba nga tokyasobola kuba nga obyogerako maybe olw'okutya oba okusirika. Naga nti obuzibu bwe butandikira. Dr. King yayogera ekigambo ekyo. So olaba nti at times people see a lot of things, but some do not have maybe a platform, some don't know even what to do when they see something. So gwoba oliyo ng'olina kyosobola okuba ng'olaba, talk about it, share it with people. Waliwo ebintu bingi ebigenda maaso. Olwaliro mu lockdown nkubuulira mazima, eno ewaffe gyempangaalira ogenda okulaba omuserikale akutte omuntu nga talina mask. Mu kifo ky'okumuadvising okwambala mask, maybe olabadde agina mu nsawo biki, amuzika amakanze ng'amuggyemu ebiri. Yes, okitegedde. Naye imagine gwe naawe omuserikale sente zino oluusi z'owaalirira, you can contract the virus from that note of money. So olaba nti abantu bali awo, bali mu mbeera yaabwe. Okay, and people would be advised not to do things that defy the rules or the laws of maybe of Ministry of Health and everything, nga bayita mu kubannyonnyola. Kati ng'olwaliro abantu balinya boda, you see them people do it because ekiseera kituuse ng'abantu nabo bakoowu. Omanyi waliwo ekintu ekimu kyetwerabidde nti mu Uganda we cannot enforce law mu mbeera y'okubanga nti twenforcinga law ku bantu n'ebirala, ng'ekisookera ddala ng'abaserikale baffe nabo baavu. Omuserikale afuna kitono. Kati lwaki bw'anaakwata omuntu ng'alina mask tamusabe ssente? That policeman or woman won't waste time on you. Simanya kakati olaba ayambala masiki kino. Ekisooka enjala emuluma, talina ssente naye alina famire, naye alina ebizibu bye. Owulidde? Ekyokubiri, nnono mwennyini gweyagala okukwasizaako amateeka naye mwennyini mukoowu. Era olaba nti abasinga bonna bye bakwata bakugamba nze mbadde nnoonyeza bantu bange emmere oba nga beekisinize kaafiyu nakyagamba mbadde nnoonyeza bantu bange emmere. Kati tukizza emabega, singa gavumenti yagamba nti ejja kuwa abantu emmere nga tegeeze nti oba simanya bwakisona Kampala nti mwenna regional country wide negamba nti nja kugaba emmere okutuusa nga COVID aweddewo, ate nekikolebwa gweteebereza. Who would defy the law of curfew? None, because people would be home when their hearts are settled. Naye tumanyi kyekitegeeza kubeera nga tolina mmere mu nnyumba ng'olina famire ng'erina okulya. You see, those children crossing from your home to another home, okuba ataddeko amagye tegaliyo bwasuze nanjala. It's really bad. Really bad. So the enforcement, it's going to be a war. Both sides will fight. They'll be there. Those things will not fail to be there because both parties have issues. And it's the government to come, between the people and the police to settle the issue. Abantu babawe emmere, abantu babalaga essuubi nti this is gonna be done and it's done. Ne police naye ebiika ebirungi nabyo byefuna, because policing is not also easy. You're dealing with people. It's not easy. Olaba gwe babubi na mwana wo wakana akulemerera. Kati imagine enforcing a law on someone who is even older than you maybe. It's not easy. So tukirize obudde bujja kukya naye nga nkubiriza baganda bange mwenna abali eyo bw'oba oli waka, let us work out. Tulaba okuwakinga out. Kituyambeko okubanga omubiri gwaffe guno tegurestinga nnyo, because when we are in our normal routines genda kukola biki omubiri gubeera gu exercising. People go to work, they come in the evening, some walk to home. You see, you are busy, your body is not resting a lot. People do a lot of things nga bali mu normal routine. So tugezeko kuba nga tu exercising, tulye bulungi, if you can,
ate si kulya binkoko simanya nko byennyanja no, fruits, enough sleep, tunywe ku mazzi, tulye ku mboga ez'embisi, tulye ku nnyaanya, tulye ku salads ezo. It's gonna help us a lot mu mbeera eno ya COVID-19. Mpozi n'ekirala, si ze ndaba nnyo amawulire mu sources zange ez'enjawulo. Oluusi si ku TV naye I do read a lot of news from different sources. Naye lumu I was watching a certain channel, ne bayitako omuntu n'agamba nti it's not good to consume a lot of like news, ng'olaba kino ne gaggwa n'oteekako amalala n'amalala. And my wife was like, yes, you know, you do watch a lot of news. No. Kakati, yes, we need to know the information, right? Naye waliwo we biyitirira obungi and, you know, you fail to fit them together n'oyagala ogwa eddalo. Because today, ku musanvu bajja kujja bagamba nti abalwadde bali 2, ku 10 bagamba nti bali 3, ku 1 bagamba nti bali 4, you see? So at times, tulabe bye tulaba naye tukendeeze. Osobola nti nja kuwuliza amawulire ga 3 gokka leero okome ku bantu 4 abalwadde ng'olwaleero nti Uganda erina kati ka covid cases wenjogera kati erina 417 nga kuliko n'abalwadde abasawo 7. Kakati noga nti no, kati nze kyange I listen to news at 9 and I end there. Sikwata ku remote ya TV kutaka ku 7 baga 7, no, till neninda agessaawa emu oba beba sibadde bakakulaba ago, maybe ntambuddemu, I just check for little updates ku net about COVID. Nendaba, you know, abantu bayimiridde batya, ensi yange ereeta bameka, nentambula nengenda. That's enough. Don't consume it because nga bwe njokola video ku bintu bya TV ebyo, bintu bya entertainment ebyo, bintu bya television ebyo. Group eno eri mu bya New World Order n'enteekateeka oba enteekateeka zaayo zezimu ku zo nti, you know, this pumping of you okuwa information eno ey'okumukumu bagikola to shut your immune system down because batya buli woolaba ebintu nga tobitegeera nibaga nti eno beeyongedde, eno bafudde. You start to create, you know, you create in yourself fear. Tandika okutya ogamba sigenda kugwawo baneki ekina maaso. You see, kati you're going to lose focus on everything. Obadde gwanoonya ssente gwakola ki olaba kati fear bwojja neeko combatinga ogenda kusigala mu bbanga osigale ku kimu ng'oli mu kutya, are we surviving, are we going to eat, are we osegedde. So papasi yaabwe y'okufuluma information eno n'eno kubanga information eno ye contradictinga. Ojja kuwulira wano kirala, owulira wano kirala, and that's how it has been all along because eyo nteekateeka, you know, to keep people under fear, to sabotage your consciousness okubanga toli ku mulamwa. Era there is what we say that fear affects the immune system. Kati buno obulwadde olabye buno kukwata olaba science akirimu because when you break down, you know, boggwamu amaanyi n'essuubi osobola okubeera ng'olumbibwa ekintu kyonna. Okay, ebintu ebihypinga immune system yaffe bingi omuli okulya ebyo ebintu byenjogeddeko naye waliwo n'embeera gye tulina okuba nga tweteekamu. Everything's gonna be all right. So your body has access, okay, okubeera nga gukukuuma, okubeera nga oli strong because you have hope in yourself. You have faith that this is going to be over soon. So fear is going to sabotage the immune system, and once it's affected, you're going to get sick. So the body gets weak, you get stressed, you're done. Okay? So this is a war. Emmanuel Macron said, the president of France, that, you know, he said it, I think it was in February or in March, I'm not sure, but he said that, I was watching his interview, he said, this is a war. And he said all countries, you know, we are having a common enemy.
but this common enemy is invisible. But this is a war. It's a war without guns, but we're fighting something we aren't seeing. And he said that's the most dangerous thing. So this is a war. This is a war. And people haven't realized it. That's why some people think that this is something that is just passing by. This thing might stay. As you see, HIV has been living in us for over 30 years. But after adopting, the way of life with HIV, people are surviving. We know that if we do this, we're gonna contract the HIV. So we're not doing it, and we're safe. So if COVID has come to stay, what are our preparations? You see, other countries are thinking of the new normal, and it's happening. People are opening up everything. Okay, and we are waiting to see it here in Africa. In some countries, they are preparing, like in South Africa, they are preparing to open up churches, schools, Nigeria too. Okay, so even us here, we are waiting for the new normal. But before we look at the new normal, what if COVID-19 has come here to stay? Have our people who plan for the country, have they sat down and realized that if COVID-19 does not go now, what are the preparations? Because other countries have thought of that before, or have thought of that already. So now omuntu wenye okutanga okukiroza nti singa COVID-19 asigalawo onokuuma obuyonjo, onokwewala kati okubeera mu bantu abangi, onokumanya nti kati bano benjogera nabo bano be bannange. These things of associating every day there and then, abantu babeera omwo mu obwino n'aleekana n'oli eddoboozi ne libuuka emidaala 7 holiday, and life is just split out. Tetulina okubijjawo ebyo if COVID is here to stay. And we've seen the impact. We've seen the, how capable it is. So nze ndowooza nti tukkirize nti ebintu bijja kuba bulungi, and bali mu new world order enteekateeka yaabwe yakulwanyisa consciousness. Video zange zonna abaziraba, I always teach about the consciousness and the subconsciousness. So consciousness yaffe, once they know that people are awakening, from where they've been, and people are realizing, people are understanding, man, they have to work hard. So you see, they have to pump in news. Information is a lot. I'm ending my video, but I will just end with the sad news of our brother George Floyd, who was killed by a white police officer in Minneapolis, and it was not really, really good. Racism is not something that is good, and I urge my friends, the black people, to not. Lucky Dube has a song I love so much about different colors. Colors tezina chezikola. Tezirina. Okay, it's like us, having watches. Nagoine ya red, nazine ya blue or ya white. Wangoine ya black, nazine ya white. But same type, same price, but same watches. Okay, but it's just they're just colors that are different. So ebintu bya colors si birungi. Many people have died nga bali mu movements ezirwanyisa racism in America many years. Ba Malcolm, ba Dr. King, ba Frederick Douglass, basajja bangi. Till now we are fighting it, and there's still those white people who think that being black is a crime. It's not. A brother is being killed by a white police officer. So you see, it's almost now 6 to 7 days when people are rioting. Black people need justice. They want that guy to be, prosecuted. That's not human. We all the same brothers and sisters, same blood. Okay, same blood.
ebyo ebintu tebikyakola. Eyo 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 ebyo ebintu tebikyakola. Okay, we've seen these things, we've read these things, we've read history about this shit. Tebikyakola. So it's really really bad. And nganda za George Floyd, so sorry for you guys n'abantu mwenna abategedde amawulire ago gayo oyo eyatiddwa. He was a father, he was an African American, a person who has life. He had things he was doing. The guy is telling an officer, I can't breathe. And we've seen many things. We've seen videos like this before of people being killed like this. There is the same guy who was caught on the street. I don't know whether that video is still to my archive. The guy was on the street, very huge guy, a black African guy, a black American, and he was strangled. And the guy was saying, I'm unarmed, I've complied, I can't breathe. The same guy, like this guy. Guys were like 9 on the guy. Some are leaning on the back, some are touching the arms. The guy is fighting, he says, I can't breathe. The same death, the same way as George Floyd, was killed. So it's not good. And we urge the black people world over, do not do the same. The only way to win a toxic person is not to play with that person. So we have to do what we have to do right, and we should not give shit, due to the fact that these people think that we are evil or bad, but inside them they know. Black people know a lot of things now. They have awakened. People have understood that the oppressor has been oppressing them way back, and now this is the time they cannot turn back. They have to stand and fight. So once you hit a black man, once you hit a black woman, anywhere, I've seen a lot of racism in Asian countries, okay? But it's not good, brothers. Your brothers, we are sisters. Same. If you're white, that doesn't matter. The word white was brought by a certain man way back in the 1800s, years ago. But they had their issues, and they brought the term whites, blacks. But those things of differentiating colors from this one to that one, it's not good. But when we cut them and eat them, they taste the same because they're chicken. Okay? We should respect people's lives.